Predijo que en 2009 surgiría una predicción del futuro de que habría una batalla en el aire entre los militares y los ovnis, y que incluso los ovnis estarían peleando entre sí. ¡Wow! Pero tenía que haber un desencadenante para ponerlo en marcha. Sí, ponerlo en marcha. Decía que cuando ocurriera este desencadenante, 39 días después, esta predicción se haría realidad. Aquí está la parte loca. Hola amigos, ¿cómo están? Espero se encuentren bien. En esta ocasión les traigo videos sobre una potencial invasión alienígena a partir de mañana 3 de diciembre de 2024. A continuación les comparto el video completo. Tengo una historia extraña. Este tipo, su nombre es Cliff High, era 1997. Desarrolló este programa de software llamado WebBot y lo que hacía era escanear toda la internet, recopilar datos, hacía predicciones para el mercado de valores, pero luego profundizó un poco más en ello. Y es como, veamos qué más puede hacer. Predijo que en 2009 surgiría una predicción del futuro de que habría una batalla en el aire entre los militares y los ovnis, y que incluso los ovnis estarían peleando entre sí. ¡Wow! Pero tenía que haber un desencadenante para ponerlo en marcha. Sí, ponerlo en marcha. Decía que cuando ocurriera este desencadenante, 39 días después, esta predicción se haría realidad. Aquí está la parte loca. En 2009, el desencadenante sería que Donald Trump sería entrevistado por Joe Rogan. Hermano. No. No hay manera. Digo, eso es una locura. A continuación les dejo con video donde se leen las notas de Joseph Spencer, ex hombre de negro, hablando de una falsa invasión que ocurriría precisamente en 2024. This is some scary shit. In March 1997, an event known as the Phoenix Lights became the most infamous UFO sighting in history. A mile-wide vessel, clearly not man-made, flew slowly and silently over the state of Arizona and was witnessed by 10,000 people, including the governor of Arizona. To date, there has been no reasonable explanation. But for every witness interviewed, the craft was as real as anything they'd ever seen. Their lives were transformed. They now believe that we truly are not alone. However, there is another truth, for I know what they really saw. In 1986, while stationed at an underground installation near Boulder, Colorado, I was introduced to Project Skybeam by Lieutenant General Andrew Garris. I was then led down a corridor and into a large hangar where a stealth bomber hovered only 20 feet above me. I stood there confused. Then Garris looked over at me and smiled, then asked if I was certain of what I was seeing. I replied, of course. What else could it be? I was then shocked to find out that this wasn't a real craft. It was a projected hologram. Since the early 1950s, scientists have been developing holographic technology, and over the years improved it to a state that we can only imagine. As I stood there staring at the bomber, which looked so absolutely real and solid that I could reach up and touch it, I contemplated the possibilities. What if this projection was 1,000 feet up in the sky? How would anyone know that that was an illusion? The Phoenix Lights craft, witnessed by 10,000 people, was the first grand-scale skybeam test upon the public. It succeeded beyond expectations. In October 1938, Orson Welles unleashed his War of the Worlds radio broadcast to the American public. It was so realistically portrayed, vast portions of the population went into panic. Terrified citizens scrambled to evacuate their cities in droves. America had been easily tricked by very simple means. To amplify this response, those who are truly in power of not only our country, but all the countries on the planet, and who are the true purveyors of the depopulation process, have formulated the final stage of their sinister plan. In the year 2024, a global event will alter the course of mankind's future. The world will stand witness to a massive alien invasion. Thousands of projected holographic alien warships will blanket the skies, sending people into a global panic.
Real military crafts within the holograms will inflict actual damage to the surrounding areas to sell the gimmick. And as a result of the ensuing human chaos, a one-world government will immediately form without any resistance from the people. They will be the new world order. Once this happens, we as a people will be doomed to enslavement and accelerated depopulation. With that said, the only hope for human salvation is to acquire and spread the knowledge of these activities and agendas. Resist, retaliate, then conquer this imposing enemy. The time is now, as humanity is rapidly approaching its final days. Como conclusión me gustaría decir que en los últimos días he terminado de convencerme de que casi todos los ovnis que se ven son hologramas. Habrá que esperar al 3 de diciembre de 2024 y ver si en verdad ocurre un supuesto enfrentamiento entre militares y extraterrestres. Personalmente estoy convencido de que la agenda alienígena se acelerará, pero esos detalles en parte serán expuestos en el video que pretendo publicar este viernes. Dale me gusta, comenta, comparte y suscríbete al canal, dale en recibir todas las notificaciones para que estés al día con cada video que suba. También puedes ir a seguirme a Facebook o Twitter. Si deseas puedes darme un aporte por PayPal, por Patreon o por criptomonedas en la descripción de este video. Hasta la próxima, Dios les bendiga.